سلاوتان لبت هاوريان study session ششي metabolism تامو باسكم كيسي كان باسي phenylketonuria PKU. The patient was 2-week-old baby girl who had been discharged from the hospital 2 days after a normal delivery to healthy parents. منالك تازل الدايقبو من هي 82 هفتة وكشم دوای 2 ڕۆژ لە دایکبوونی ڕۆشتۆتەوە ماڵەوە. 1 week after discharge هەفتەیەک دوای dischargeەکەی as part of the routine screening of all newborn, the community midwife has visited the baby at home and taken a small sample prick. هەفتەیە دوای ئەوەی کە discharge بووە وەکو routine screening هەموو نیوبۆرنەکان community midwife کە maternity support workerن سەردانیان کردووە لە ماڵەوە و سامپڵێکی کەمیان لێ وەرگرتووە. The blood sample was processed and had indicated the presence of phenylketonuria. سامپڵەکە process کراوە و ئەوەی پیشانیاوە کە phenylketonuria. As a result of this positive result, the baby's mother was asked to bring her daughter to the pediatric department for further tests. بەهۆی ئەم ریزڵتەوە بەهۆی ئەم ئەنجامەوە داوا لە دایکی کراکە سەردانی pediatric department کە بۆ تستی زیاتر. At this time لەم کاتە the baby's serum phenylalanine concentration was found to be 2 millimole per liter. سیرم فینڵئەلەنینی مناڵەکە چەند بوو 2 میلیمۆڵە لە لیترەکە. ڕفرەنس ڤاڵوەکە یان با بڵێن نۆرماڵەکەی 0.05 بۆ 0.1 میلیمۆل per liter and her serum tyrosine was 0.1 millimole per liter. تایرۆسینەکەی چەنە 0.1 ڕفرەنسەکەی چەنە 0.05 بۆ 0.1 millimole per liter. Her urine was positive for phenylketonuria, phenylpyruvate. A diagnosis of phenylketonuria was made. Urinەکەشی چی بوو positive یاوە بۆ phenylketonەکان کەواتە urinەکەی phenylketonuria phenylpyruvate. پرسیاری یەکەم what enzymatic reaction is likely to be defective in the patient with PKU. کەواتە بەهۆی چیەوە PKU ڕوویاوە enzymatic reactionەکەی چ کێشەیەکی تایەوە PKU ڕوویاوە. Hydroxylation of phenylalanine to produce tyrosine by the enzyme phenylalanine hydroxylase. لما زمانه شباسی کردو اگر ببینن phenylalanine خوی ابه به tyrosine بچی به phenylalanine hydroxylase باشا کسکش PKU هیا اگر کشه لا phenylalanine hydroxylase هبو ام انزایم کواتا phenylalanine نابه به tyrosine phenylalanine کوبتا باشا. Why does PKU cause an increase in serum phenylalanine and the production of phenylpyruvate? بۆچی PKU واکە کە phenylalanine زۆر ببێت و production phenylpyruvate زۆر ببێ. Because the deficiency of the phenylalanine hydroxylase, so phenylalanine will increase and accumulate and metabolize it in other pathway producing phenylpyruvate. لێرە شاتیایەتی ئەڵێ کە کۆنسیکوێنسی بە کوتەکەم پرسیاڵە کۆنسیکوێنسی PKU چییە؟ لێرە لە مەلزەمەکەی تایەتی ئەڵێ as a consequence of the defect phenylalanine accumulates in blood and tissues یان چیەکە enters abnormal pathway of metabolism produce چیەکە phenylpyruvateەکە باشە. پرسیاری C. What are the clinical consequences of PKU and why should it be detected as early as possible? کەواتە کۆنسیکوێنسی PKU چییە و بۆچی ئەبێ بە خێرایی دیتێکت بکرێ؟ phenylketonuria ببورن بێت هۆی mental retardation because the phenylpyruvate inhibit pyruvate uptake into mitochondria of the brain and interferes with energy metabolism in brain. جگەلەوە بێت هۆی neurological problems like seizures, delayed development, دوای ئەوە deficiency of tyrosine leading to deficiency in dopamine. کە phenylketonuria ئەبێت هۆی چی خۆی لە ئەسڵا ئەنزایمەکەمان نیە کە phenylalanine بگۆڕێ بۆ تایرۆسین کەواتە phenylalanine کۆبێتەوە تایرۆسینیشمان کەمە بێ کە تایرۆسینمان کەم بوو ئەبێتە هۆی چی ئەبێتە هۆی deficiency لە dopamine کە neurotransmitterە. Deficiency in melanin cause decreased pigmentation of the hair and skin کە تایرۆسینیشمان کەم بوو میلانین کەمە بێ و کاتە بێت هۆی decreased pigmentation of hair and skin. Behavioral and movements problemێکی کەیە
what is the treatment for patients with PKU كاتە treatmenti PKU چییە ئەبێ لەو protein dietێکی هەبێ بە تایبەتی ئەگەر specific بین ئەبێ لە dietەکەیە phenylalanine زۆر کەم بێ باشە و پرسیاری دوای ئەوە will a patient with PKU require dietary source of tyrosine explain your answer patientێکمان هەیە کە PKU هەیە ئایا پێویستی بەوەیە کە لە dietary sourceەکە تایرۆسینی تیابێ ئەگەر سێری فانکشنەکانی تایرۆسین بکەین tyrosine help the body build proteins in your body tyrosine یارمەتیە ئەیە کە پرۆتینەکان build ببن لە بۆدیە and produce enzymes thyroid hormones and skin pigment melanin also help the body produce neurotransmitters کاتە ئەگەر سێری فانکشنەکانی تایرۆسین بکەین فانکشنی زۆر گرنگی هەیە بۆیە پێویستە لە خواردنی ئەو کەسانی کە PKU-یان هەیە دایەتەکان بێت چیابێ بە تایرۆسینی تیابێ فینڵئەلەنینی کەمتر بێ کەیسی دووەمیان homocysteinuria at the age of 7 Noah was initially diagnosed as having Marfan syndrome تەمەنی 7 ساڵە بەچی دایگنۆز کراوە بە مارفان سیندرۆم ئەگەر مارفان سیندرۆم ئەوە سەرچی بۆ بکەن ئەو جۆرە کەسانن کە خۆی مارفان سیندرۆمەکە کێشەکەی چییە ئەفێکتی چیەکە کۆنەکتیڤ تیشووەکە بۆیە ئەو کەسانی مارفان سیندرۆمیان هەیە زۆر زەعیف دەرەکەون و قاچ و دەست و پەنجە ئەوانشیان زۆر درێژە with developmental delay later tests at 10 years of age showed a high concentration of an amino acid in his urine and blood levels of amino acids were measured as shown below. دوای ئەوە لە دە ساڵیە تستی کردەوە high concentration amino acid in his urine amino acidێکی لە urine و لە bloodda زیاتر بووە وەکو لەم خشتەیە دەرەکەوێ at the age of 13 he presented with chest pain which was diagnosed as angina and was successfully treated. لە تەمەنی 30 ساڵیە chest pain هەبووە کە بە angina diagnose کراوە و successfully treated. ئەم تیبڵە مێثیۆنین خۆی نۆرماڵەکەی چەنە کەمترە لە C ئەم 315 homocystine 112 ئەم 5 بۆ 15 reference rangeەکەیەتی. پرسیاری یەکەمیان what was the amino acid found at high concentration in his urine هۆمۆ خۆی کۆندیشنەکە سێریکە homocysteinuria homocysteinuria یعنی بوونی homocystine لە یورینە کەواتە amino acid کە لە یورینە زۆرە چیە homocystine comment on the blood test results کەواتە کۆمنتی تۆ چییە لەسەر ئەم ریزەڵتانە the test shows high concentration of homocystine and methionine تستەکە چی پیشانەیە مێثیۆنین و هۆمۆسیستینی بەرزە briefly explain the biochemical basis of this condition ئەوڵە بە کورتی باسی biochemical base ئەم condition بکە ینی homocysteinuria چۆن دروستە بێ this condition is characterized by deficiency of cystathionine beta synthase enzyme that is responsible of conversion homocystine to cystathionine which is further converted into cysteine. This deficiency of CBS leading to high level of homocystine and methionine in plasma and high level of homocystine in urine. خوي methionine وەرەگرین لە diet methionine ئەگۆڕێ بۆچی بۆ homocystine ئەگۆڕێ بۆچی بۆ cystathionine بۆ هیچ ئەنزایمێکەوە بۆ هۆی cystathionine beta synthase enzyme بۆ هۆی ئەم ئەنزایمەوە بۆی ئەم ئەنزایمەوە هۆمۆسیستین ئەگۆڕێ بۆچی بۆ cystathionine کە دوای ئەوە cystathionine ئەبێ بچێ بە سیستین ئەگەر ئەم ئەنزایمەمان کەم بێ کەواتە هۆمۆسیستین ناگۆڕێ بۆ cystathionine بۆیە هۆمۆسیستینیش چیە بێ بەرزە بێتەوە why do the signs and symptoms of homocysteinuria initially resemble Marfan syndrome? کەواتە بۆچی سمتمەکانی homocysteinuria وەکو Marfan syndrome because both cause disorders of connective tissue کەواتە لەبەرەوەی هەردووکیان affected چیەکەن connective tissue ئەکەن Marfan syndrome is caused by mutation in the gene
which encodes fibrillin 1 which forms elastic fibers in connective tissue كواتا elastic fiber معناه ل connective tissue كيا مارفان syndrome بهوي mutation لچیا جين او جيني ك fibrillin يك دروستكا ك elastic fiber دروستكا ل connective tissue كم جين النبي كواتا elastic fiber كانش دروس نابل ل connective tissue. Homocysteinuria interferes with lysine, which one of the components of the collagen that make the collagen more rigid and damage it. كواتا homocysteinuria تشيكا homocysteinuria تشيكا interfere كلا قل lysine يكي كلا components كاني دروسبوني collagen وكوا أكا collagen شون به rigid به بوي damage يكا. Marfan syndrome does not affect CNS. بلام homocysteinuria affected چیکا CNS کا. Why is homocysteinuria associated with increased risk of early onset cardiovascular disease؟ کاتا homocysteinuria بو چی پیوندی هی با زیادتر کردن risky cardiovascular disease. Homocysteinuria affect on collagen in connective tissue causing atherosclerosis. كاتو كوت من homocysteinuria affected چیکا collagen in connective tissue کا كبت هوی atherosclerosis and blood clots which are risk factor to CNS disease, CVS disease, cardiovascular disease. How can homocysteinuria be treated؟ كات homocysteinuria چون چاره سرکن treatment is dietary كات اما شروكو phenylketonuria چيا dietary لا diet كيا أبي methionine زور كم به ماشا methionine restricted cysteine supplement diet as well as large doses of pyridoxine B6 لقل B12 B6 و B12 شيا كوفاكتوري چين بو انزيم كليرا ديفكتي تيايا ك homocysteinuria ببورن homocystine اگار بو cystathionine بوی اگر نخوشه که اما پی بدری زور باشتره و کوت من تریتمنت که چیا نبه مethionine تیابه و methionine restricted cysteine supplement methionine نبه تیابه و homocysteineش بالا امش کتای امسش نبو هیوا درم سوتن لبینی به